Это специальный выпуск Европа Лайв, у микрофона Ульяна. Здравствуйте. В воскресенье 23 мая преступным образом был захвачен самолет, на котором летел Роман Протасевич. Позже мы поговорим со специалистом по управлению полетами в Европе, и он прокомментирует действия пилота самолета Ryanair и диспетчеров. Пока напомню хронологию событий. Во время посадки на рейс Роман Протасевич заметил нездоровый интерес со стороны русскоговорящего мужчины средних лет, подтянутого и с лысиной. В одной майке, тканевых светлых штанах и с кожаным чемоданчиком мужчина пытался снять на камеру документы Романа. Затем развернулся и ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов. В 10:10 по Минску самолет вылетел из Афинского аэропорта. Этим же рейсом вылетел тот самый странный мужчина в майке и с кожаным чемоданчиком. В 12:45 после пролета над городом Лида с самолетом связалась диспетчерская Минского аэропорта, сообщив о минировании самолета. Пилоты сообщили о готовности продолжать полет до Вильнюса, до которого оставалось всего 75 километров. Но минские диспетчеры были настойчивы, и на хвост Ryanair уже сел МиГ-29. По сведениям Павла Латушенко, белорусская сторона через диспетчеров угрожала сбить самолет, если он не выполнит экстренную посадку в Минске. Мы ничего не нашли по этому факту в дополнительных источниках, но вы тоже перепроверьте. Итак, МиГ-29 подлетает к борту ФР-4978 и делает маневр, следуя за мной в сторону Минска. По данным споттеров, истребитель был вооружен ракетами класса «воздух-воздух», а также был приписан к авиабазе, находящейся в 100 километрах от Лиды. Самолету Ryanair пришлось развернуться. В 12:48 он подает сигнал бедствия 7700, что соответствует протоколу действий пилотов при перехвате военным самолетом. На момент подачи сигнала самолет уже сменил курс, и стремительность развития событий подводит многих специалистов к мнению, что самолет-перехватчик был подготовлен заранее. В 13:16 борт ФР-4978 садится в Минском аэропорту. Романа Протасевича захватывают незамедлительно. Его последними словами были: «Здесь меня ждет смертная казнь». Пропагандисты уже вовсю трубят о задержании террориста. Но на практике Роман был предан идее ненасилия и устроил террор лишь в головах сторонников режима Лукашенко. В сети уже есть видео пассажиров рейса, который вчера был принудительно посажен в Минске. Все происходящее напоминает какое-то шоу. Ни один специалист по разминированию не приехал. Все делается очень медленно, людей эвакуируют не спеша, выпускают по одному из якобы заминированного самолета. Пассажиров держали в тесном помещении, без доступа к воде и туалету в условиях пандемии. В 20:17 самолет был подготовлен к взлету. В 20:43 вылетел из Минска. На борту при вылете оказалось на 6 человек меньше, чем при прибытии. Из них 2 граждане Республики Беларусь и 4 граждане Российской Федерации. Надеюсь, Христо Грозев уже изучает данные 4 россиян особого назначения, которые сошли с самолета в Минске. Когда тот злополучный для Романа Протасевича рейс Ryanair приземлился в Вильнюсе, его приехала встречать премьер-министр Литвы. Президент Литвы уже призвал НАТО и Евросоюз немедленно отреагировать на ситуацию. В МИД Литвы был вызван временный, поверенный в делах Беларуси. Генпрокуратура Литвы начала расследование принудительной посадки самолета. МИД Австрии в Твиттере предложил провести независимое расследование. Берлин требует от Минска немедленного разъяснения ситуации. Уже заявили, что Евросоюз будет вынужден вводить санкции против Лукашенко. Премьер Польши настаивает на запрете полетов белорусских самолетов над территорией Евросоюза. Глава МИД Франции назвал все происходящее не иначе как угоном самолета. Критично высказываются о действиях Беларуси, Латвия, Эстония, МИД Греции, МИД Великобритании, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО. Акции за Романа Протасевича уже прошли в Вильнюсе и Киеве. А теперь слово нашему специальному корреспонденту Дмитрию Родину, члену ассоциации Руси-Либерте во Франции. Здравствуйте. Сегодня у нас особый повод поговорить с экспертом. Сегодня был захвачен борт гражданского самолета, который летел из Греции в Литву. Над территорией Беларуси его заставили приземлиться, была поднята военная авиация, военные
самолеты армии Беларуси. И эта спецоперация была предпринята для того, чтобы захватить оппозиционера, создателя самого крупного русскоязычного телеграм-канала «Нефта». Please introduce yourself briefly and share your experience. What was your practice in the scope of aviation? So I'm working in the field of international aviation for some 30 years. I've worked as a commercial pilot. I have some 25 years of experience working in the field of aviation navigation service provision. And I had also started as an air traffic controller, and nowadays my responsibility is surveillance, monitoring, and control of services. So this is my short and brief background. So first of all, thank you so much for being able to get in touch with so promptly. Thank you for your time. Today, Ryanair plane was flying from Greece to Lithuania, as it was officially announced due to the threat of terrorist attack. The plane was forced to land in Minsk. Belarusian authorities raised combat aircraft to do it. Ryanair told that the crew of the plane was notified by Belarusian executives about the potential threat to security on board and was instructed to redirect to the nearest airport in Minsk. How would you comment all this situation? Was everything done correctly? Could the pilots refuse to comply with this requirement? So actually, from my point of view, there are still quite some things that are rather guessed, and we don't really know exactly what had happened. Actually, what can be said is that it's always up to the pilots to make decisions in absolutely any case. It's pilot's discretion. Of course, I assume that the message was forwarded by the Belarusian authorities to the crew on board that they have a bomb aboard the aircraft. So usually what a pilot would do in this case is to land at the nearest suitable airport. Now there is some available to the public, some screenshot from flight radar where it can be seen that the flight was already much closer to Vilnius. Could you say who normally makes the decision to land the plane in such cases? Whose responsibility such a decision? It's clearly the pilot's responsibility, unless they were maybe forced by a military aircraft. So if this is true that they were intercepted by military aircraft, then very well they may have been forced to land in Belarus. From the point of view of international aviation law, how can the actions of Belarusian authorities can be qualified? Again, actually, for this we don't have enough background information. The authorities claim that they got to know about a bomb, about some danger for this flight. So they claim to pass on this information to the crew, and the crew acted accordingly. So whether this is true or it's just some fake, like what we call fake news, we don't know. International Civil Aviation Organization, the exclusion of Belarus from this organization is currently under consideration. How realistic is this? And what is the execution procedure, and what example of exclusion from this organization do exist? And this is hard to say. I don't know if it's really realistic, and I also don't, from my personal point of view, I don't really see the goal, or I don't really see what good it will bring, the use of this, because it's some
voluntary organization, more or less, which works for the procedures to develop safety in air traffic. So I don't think it will really be some impact. And what is your professional vision? Can a decision be made to ban the passage of civilian aircraft over the territory of Belarus because of the risk of repeated hijacking? Usually this is, as far as I know, up to the states. So more or less all European states or whatever states themselves to issue a warning or maybe even to prohibit that the airspace of Belarus is overflown. Belarus themselves, they can, of course, they could prohibit to enter the airspace. Everything else is just up to the states or maybe to some recommendation from, let's say, EASA. And to summarize this situation with this flight of Ryanair that was forced to be landed in Belarus, what, from your experience, what should be the proper step-by-step activities of different services in the case when there is a threat of terrorist attack? So the general situation in such a case is that the information is forwarded by the authority, by the air navigation service provider, by the air traffic controller to the crew of an aircraft. That the flight is endangered by a bomb on board, and it is up to the crew, up to the captain to decide what to do next. Usually, a crew would decide for the nearest and closest airport to go for safety reasons. Of course, they will be in close contact also with their company, so in this case, Ryanair. Nevertheless, the decision itself will be made by the pilot. About the decision, they will inform ground control, air traffic control, and air traffic control will usually take the next steps to inform some security forces, executive forces, police, whatsoever, to ensure some fast and safe evacuation on ground. In case of an interception, which might have been the case here, it would mean that the crew or the flight had been forced to land. Because according to what can be seen on the public view of flight radar, as a matter of fact, it was much closer to Vilnius for the flight than the way back they had to turn back to Minsk. Of course, we don't know about the backgrounds. They might have told the pilots some stories that there is already some crew waiting there at Minsk, some safety forces, that maybe everything is prepared. But in general, it would have been closer for the flight to continue to Vilnius instead of turning back to Minsk. So we don't know. We will have to wait for the statement of the crew, of the pilots, if we get to know it all, as it has to be published by Ryanair. Okay, thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you so much for your answers. We are really very obliged that you have time and organized this brief interview so promptly. Thank you so much. You're very welcome. Thank you. Goodbye.